Simbingelele ngelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Siyabonga ukuba namhlanje kube kuhle enkosini ukuba nizohlanganyela nathi sizothi bayende usimakade. Amen. Amen. Sibulise bazalwane bonke abazalwane who connect live ngelihle igama lika Jesu via uFacebook every Sunday during this time. Kuyasithobisa lokho kakhulu bazalwane ukuthi abazalwane they connect basibuke bazalwane just to have data uconnect to listen to the word of God elisuke labiwa ngalolu suku lokho kuyasenza ukuthi sithobeke kakhulu bazalwane nangaloko siyabonga uNkulunkulu ngani kuphi na kuphi la lo myalezo oyothi ufinyelele khona siyabonga kakhulu bazalwane. Amen. Amen. Siyacela nje ukuba siqhubeke nizilalele intshumayelo zethu niyibukele niyishare futhi bazalwane abantu baningi nje endaweni ezahlukahlukene basizakala each and every time when they get the message from the Lord on what we are sharing. Hallelujah. Amen. Because siphila nje sesiphila ku digital age, digital time abantu because of all the restrictions akhona bahlala phansi balalele a message and then bese bayabusiseka. Hallelujah. Amen. Bengikhuluma nomunye umzalwane athi kimi mota right now la ngikhona ngise Cape Town but ngithe ungena nje ku YouTube ngilalele your message lebe kade uyishumayela about ethi we are crossing over to the other side. It came at the right time. It was the way that I needed to hear. It is ngone uNkulunkulu akhuluma nami through wena and wangitshela a word that is for my season. Hallelujah. So all the time uma sithola such messages bazalwane nathi ayasakha asiqinisa ukuba siqhubeke endleleni singadangali futhi singadikibali. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Basibuka abazalwane as I'm saying ku YouTube bazalwane abantu they do subscribe, they do follow injumayelo nakhona ngaloko siyabonga kakhulu. Amen. Amen. Nalabazalwane who listen via audio ngelihle igama lenkosi via WhatsApp bazalwane siyabonga kakhulu. Amen. Singeke sakwazi ukuthi singabala ukuthi bayingakho abazalwane ngoba baningi kakhulu. Hallelujah. Amen. Every Sunday they wait ukuthi they are waiting for the message ukuthi mase ikhona then sibathumelele izwi lenkosi lisabalala ngoba kakade vele sibizelwe lokho ukuba silisabalalise ligcwala umhlaba wonke. Leli vangeli limele ukuba ligcwale yonke indawo ligcwale umhlaba wonke. Hallelujah. Amen. Because ivangeli lindaba ezinhle zakababa uNkulunkulu indaba ezibuyisa neziletha ithemba ebantwini. Hallelujah. Sekwenzeka konke left right and center but once you hear the word from the Lord yilo izwi elingenayo liguqule izinto. Hallelujah. Amen. Singelele even to zonke inceku zenkosi bazalwane ezisibukelayo because we know and we are aware ukuthi kunabafundisi abaphathiswa bemfihlakalo who take time basibuke every Sunday ngaloko kuyasithobisa kakhulu. Hallelujah. Amen. And again we do acknowledge nalezo inceku who take time ukuthi babelane ngezwi lenkosi ukuthi noma amabandla avaliwe inkonzo ivaliwe but they will take time and share the weight by sharing our online. Siyabonga bazalwane. Wanga uNkulunkulu angabagcina benzele kahle more especially for this time because siyalidinga izwi lenkosi. Amen. Amen. Kuningi okwenzakalayo bazalwane left right and center ungabuka what is needed right now is a word of hope, a word that will take you and steer you in the right direction, a word ezoqinisa likutshela ukuthi cha awuwedwa. Because sometimes uhambeni lwempilo noma lwendlela uyacabanga ukuthi hleze sengihamba ngingedwa ingabe ngiyofika yini la ngifuna ukufika khona ngisaboni kahle but a word of courage, a word of hope, a word of encouragement, it is what uplifts umoya wakho, it is what uplifts your spirit sithi kuwe carry on, press on, ungadikibali. Amen. Amen. Kube kuhleke kwabekeke emoyeni wami namhlanje ukuba ngizokwabelana nganansi indaba uma ngibhala
Facebook ngibhale ukuthi the good shepherd. Hallelujah. Amen. Umalusi omuhle. Hallelujah. Sizothola ukufunda kwezwi lenkosi incwadi ezimbili. Incwadi yokuqala, incwadi kaJohn. John chapter 10. Siqala ukufunda from verse 10. Siyawukuma kwiverse ka-18. Hallelujah. Amen. Izwi lenkosi bazalwane in English ifunda nansi indlela. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. Oh, the thief comes to do these three things. My purpose is to give them a rich and satisfying life. I am the good shepherd. The good shepherd sacrifices his life for the sheep. A hired hand, on the other hand, will run when he sees a wolf coming. He will abandon the sheep because they don't belong to him, and he isn't their shepherd. And so the wolf attacks them and scatters the flock. The hired hand runs away because he's working only for the money and doesn't really care about the sheep. I am the good shepherd. I know my own sheep and they know me. Just as my Father knows me and I know the Father. So I sacrifice my life for the sheep. I have other sheep too that are not in this sheepfold. I must bring them also. They will listen to my voice, and there will be one flock with one shepherd. The Father loves me because I sacrifice my life, so I may take it back again. No one can take my life from me. I sacrifice it voluntarily, for I have the authority to lay it down when I want to, and also to take it up again, for this is what my Father has commanded. Hallelujah. Amen. Kusho uJesu. Amen bazalwane. Amen. Sizovala namehlo sicele bazalwane oyedwa bese sikhuleke ngesisayezwini. Amen. Amen. Baba izwi lakho leli. Baba sithulisa konke silalele wena uthini. Baba siyabonga sizwile ukhuluma ngempilo zethu. Sizwile baba ubeka lokuyana lokho. Ngalo siyabonga mina manje wonke eceba lamthemba. Ngegama laJesu Nazareth. Amen. Siyabonga bazalwane. Amen. Amen. Uma uJesu ekhuluma la sifunda khona simthola ukhuluma nabafundi bakhe. Praise the Lord. Amen bazalwane. Amen. Uma ekhuluma nabafundi bakhe he distinguishes ukuthi yena kahle kahle ungubani. Uyabachazela ukuthi mina uqala athi mina ngiyisango. Wonke umuntu ongene ngami ungene endaweni eright. Wonke umuntu ongene ngami uya kuphi ekuphileni. Bese azoletha that distinction between yena as abafuthi umalusi, because la izimvu ziyaye zibekwe khona kufanele ukuthi kube khona isango esibayeni, so that umalusi noma umuntu ongumgcini isango akwazi ukuthi avule izimvu ziphume, aphinde avule futhi izimvu bese ziyangena. Now ibandla abazalwane bafaniswa nezimvu. Amen. Umbuzo wami ngasikhathi uthi why uNkulunkulu uma edala abantu angathi abantu bafana nembuzi, athi bafana nezimvu. Ibandla likaKristu lifaniswa nani nemvu? Amen. Na impendulo encane nje yami ngizokupha yona. Uma kukhulunywa nomuntu kuyaye kuthiwe uyambona umotha uthulile, imvu nje yenkosi. Hallelujah. Ngoba imvu inani inokuthula ayifani nembuzi. Imbuzi inomsindo. Now into zakaNkulunkulu uma zihamba zizoya phambili zihambe kahle, kufanele ukuba kube khona ukuthula phakathi kwaleyo ndawo noma phakathi kwalabo bantu, ngoba uNkulunkulu akahlali endaweni egcwele ukuxokozela.
udinga ukuthi abantu babe nani nokuthula besakwazi ukuthi akhulume nabo once ipeace ikhona noma ibasurroundile labo bantu labo. Hallelujah. Amen. Now uthi uJesu uma isela lifika isela alingeni ngendlela ejwayelekile ngoba injongo yalo akona ukudla. Praise the Lord. Amen. Injongo yesela ukuzomosha, injongo yesela ukuzolimaza, injongo yesela ukuzobulala. Now that is why uma ekhuluma ezwi njengoba sifunda uthi isela alizi kuphela kungengokwela nokubulala kanye nokubhubhisa ngoba once it reaches a certain place lizokwenza nazi izinto ezintathu. Lizobulala, lizontshontsha, lizobhubhisa. La lidlule khona kuyosala kukhalwa kubonakala ukuthi kufikile othile wazothatha izinto ngendluzula. What we worked hard for to attain seyithathiwe leyo nto yini ukuthi sekufike isela lazosebela. Kwesinye isikhathi kuhamba even nezinto ezisithokozisayo. Why? Because phakathi kwethu sekufike isela lafika nomoya omubi lazodunga yonke into lathatha. Uma seqedile ukuthatha kwasala kukhala. Amen. Uthi ke umenza that distinction uthi but mina ngizile ukuthi abantu babe nokuphila bangagcina ukuba ne-life kuphela but babe nako bese kuyachichima, babe nako in abundance. Praise the Lord. Amen. Uma unokuphila okuvela kuJesu uba nako bese kuyachichima, awuswele lutho wena ngobani ngoba uJesu uyavala zonke lezi zinto obona ziba kuwe yidingo ngobani ngoba uyakunakekela. Amen. Hallelujah bazalwane. Amen. Uthi uJesu mekhuluma mina I'm the good shepherd. Hallelujah. Ngingumalusi. Amen. Agcina ngokuba umalusi kuphela. Hallelujah. But ngingumalusi omuhle. Ngoba labelusi bayahluka phela. Kukhona lo muhle bese at the same time kukhona lo oqashiwe. Amen. Lo oqashiwe ifocus yakhe kakhulu ilele emalini ukuthi banginikeza imali engakanani. Ifocus yakhe ayikho ezimvini. Amen. Akanandaba nezimvu because he understands ukuthi noma ngaqhamuka ilightning ishaye lezi zimvu, yes umsebenzi uyakungiphelela mina but ngiyofuna kwenye indawo because I am not attached to lezi zimvu. Amen. Impilo yazo ayibalulekanga kangako kumina ngobani ngoba ngiqashiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. So mina ngifana naloyo. Mina ngingumalusi. Amen. Umalusi omuhle oqeda adela ukuphila kwakhe ngenxa yezimo. Amen. Ngoba lokhokhelwayo akanandaba kangako. Uvela uyishaya impilo yakhe kakhulu kunokuba avela uyishaye impilo yaloko aqaphile. Uma kuvela impisi, uma kuvela zonke izilwane zasendle zizodla izimvu, into yokuqala yenzayo ukuthi abalekele ukuthi eyami impilo ayisinde, mangahambe ngiyoreporta phambili. Amen. Ukuthi sekwenzeke umonakalo, seyifikile impisi yafike yadla izimvu zaphela nezeyiphelile, uma zikhona eyisindile mhlawumbe zingcosana. Amen. But angikwazanga mina ngibanga namandla ukuthi ngimelane nempilo. Amen. Praise the Lord. Amen. Ngoba njengoba uJesu athi ngumalusi omuhle, ubese asivezela one of the best aspects ye leadership ukuba umholi. Athi mina into yokuqala engiyenzayo umalusi omuhle uhamba phambili. So akuthi makwenzeka zonke lezi zinto
uma ngibona ubungozi buqale bubonwe yimi kuqala bungabonwa yizimvu kuqala. So effective leadership, it is by example. Uma uleader kahle kumele ukuthi ubonise ukuthi kuhanjwa kanjani, yonke lento eyenzakalayo iqale kuwe, iqale ngawe. Amen. Then we can say ukuthi you are an effective leader because you are leading by example. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ungabi njengalabo abadunge that aspect of being a good leader. Because every time umuntu leader right, what leader well, that thing always yamkhulumela, and people will always distinguish ukuthi once there was a man or once there was a woman obekade a leader and one leader right. Impilo yakhe uma siyibuka, it is unparalleled. There is nothing esingayicompare nayo ngendlela a leader kahle ngayo. Amen. Hallelujah. Amen. Ngoba uthwele ijoka lomuntu lokuthi abe ngumholi. Amen. That is why kwezinye indawo mawuletha ukudla uthi ubaphakele ukuthi naku ukudla kuphakathi badayi fakhezo udle kuqala. Sibone ukuthi akubulali wena na bese nathi yalandela. Hallelujah. So that sizobona vele leyo iphekile yiyo. Amen. Awufakanga ukuthile okungahambi ngenye indlela. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Effective leadership, it is by example. Yes. That is what uKristu portrays. Ile nto uKristu ayibonisa. Athi mina impilo yami izamuva. Impilo ezaqala impilo yaloku engunakekele yezimo. Amen. I am a good caretaker yokuthi nginakekele konke lokho that has been entrusted unto me. Amen. Now fanele ukuthi konke lokhu Jehova akuphe kona wakutrusta ngakho, make it a point ukuthi uyakunakekela ukuphatha kahle, because that leaves room ukuthi uNkulunkulu aphinda akuthembe nangokunye. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu uyakuthemba kanjani ngezinto ezinkulu usahlulwa ukunakekela lokho okuncane uJehova akuthembe ngako, ngoba konke lokho uNkulunkulu akuthembe ngako yingoba ubona amandla akho ukuthi you are capable ukuthi ukwazi ukuthi ukumanage futhi ukumanage kahle. Amen. Inkinga yethu eyenza ukuthi impilo zethu zingakwazi ukuthi ziprogress ziye phambili ukuthi most of the time siyasithanda ukukhuluma ukuhluleka. Amen. Uma sikhuluma sithi kunzima ukwenza lokho. Yeah. Uhlangana nomuntu uthi kufanele ukuba ubeke imali, athi kunzima ukubeka imali. Amen. Dibane nomuntu uthi fanele uxolela, athi kunzima ukwenza lokho. Hallelujah. Udibane nomuntu umtshela uthi unganako kwayizolo nakwanamhlanje nokuyaphamba kunzima ukwenza lokho. Once wabeka ithiyo vele kuzoba nzima. Why? Because lezi zinto ziyakunqanda ukuze ungakwazi ukuqhubekela phambili. But once waba ne-attitude yokuthi let me break the barriers, one of the things eyenzakalayo ukuthi uma umuntu esehlala isikhathi eside ku-comfort zone, uNkulunkulu into ayenze ukuthi azobhidliza la kule comfort zone yakhe, so that azokwazi ukuthi aphume, azobona ukuthi even apart from this comfort zone kuyaphileka ngaphandle kwalezi zinto ebengicabanga ukuthi ngiyazidinga. Amen. Abazali, I think Bokhozi Eagle oluncane libalakhela izidleke ne Amen. lihlale khona likhule kancane kancane ukuze balifundise ukuflya. Bayalithatha balikhiphele ngaphandle bengathi baliphonsela ngaphandle phezulu, libe ngathi lafly bese liyawa, yabo masabona ngathi lophahlazeka baphinde balithathe balibuyise kanjalo baloku balitrain. Then enye into abasuke bese bayenza baya lapha esidlekeni bavula imbobo ukuze mayihleli iba comfortable nomkhozo oluncane, lube selibona luwa lokho will force it ukuthi ligcine lithi activate amaphupho alo, bese liyandiza, bese liyabona ukuthi kahle kahle I was born and created to fly and not born ukuthi ngihlale ku comfort zone. There are situations ezimbi nezibhlungu ezifika zizosikhalisa zizele nje to show us the other side of life. Now kukuwe
ukuthi ubona, do you see the other side of life? Noma uyohlala la uhleli khona ube busy ngama complain maqeda bese uba bitter futhi. Amen. Glory. Praise the Lord. Glory. It is up to you. Yeah. What do you see? Yeah. What do you decide to do? Amen. Sekwenzekile okwenzekile. Mm. Wenzani ngalokho? Hey. Amen. Amen. Uthini wena? Yes. Hallelujah. Amen. Because life ilinde abantu ukuthi how do you respond? Amen. Praise the Lord. Glory. Amen. Amen. Lithi iBhayibheli Yesu okhokhelwayo uyayishiza. Yes. Athi impilo yami ne hayi ingani. Tebalekile impilo phela baleka. Bese uyabaleka. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Then Jesu athi mina I know izimvu zami. Amen. Nazo ziyangazi. Amen. Engazini kwazo they even know my voice. Omunye umuntu angakhuluma qeda zingabuzwa. Amen. My prayer and my cry for this generation ukuthi kwangathi singezwa his voice Yes. ngaphezulu kwabona konke. Amen. Because the generation that has been cluttered by every other thing except for his voice. Kubonakala nangezinto esiyigqamisa kakhulu. Yona yonke izwi lenkosi liswelakela ukuthi uthini. Yeah. Hey. But sithi thina siyizimvu zakhe. So umbuzo ngathi when was the last time you heard from God? Hey. Amen. uKristu utheni? Yes. Praise the Lord. Amen. Ngoba there's that relationship, there's that bond, because every time life is about bonds. Life is about all these relationships that uhamba bese uyawakha. Amen. Who are you bonding with? Hallelujah. Wazana nobani? Amen. Ozokwenzelana? Wazana nobani ozoguqula impilo yakho? Amen. Our problem is we have kept a lot of people for years. Abantu aba-useless. Abantu abangasiza ukuguqula impilo zethu, abantu abangasi-challenge. Hlala naye 3 hours kube yi-waste of your time. Because there's no impact that has been invested in you. Even nomnile bekade unawudala wacisha. Because there's nothing ever provoked kuwe. Awekho amandla athi try again. Yeah. Because of that association that you have. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. But sidinga uhlobo lwabantu oluzokwenza ukuthi uma sihlale nabo awuvela ubone ukuthi hayi iphupho lami into encane. Vele ngivukela khona kusasa ngiyokwenza lokhu, ngenze lokhu, ngenze lokhu, ngenze lokhu, izinto will turn around in my favor. Amen. Hallelujah. Amen. Because umhlaba, the universe, and even God is waiting for people who have that kind of faith, that stubborn faith that will move them to go and break even our boundaries and barriers. Abekwa abantu, because sometimes tina we even think ukuthi ilocation yethu iyasilimita. Location is nothing. Ngabe noma ngayini noma ngayinini le ufuna ukuba yiyo. Inqobo nje uma stubbornly believe in your dreams. Amen. And mele ukuthi ube nezinto that are crazy. Uma umuntu eyibuka ngamehlo lawo enyama udala ongathi angekwenza uthi ngiyakholwa ukuthi kuzokwenzeka. Then Amen. you push forward. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Angithi seemingly is the same. Uma qhamuka impisi na impisi yaqhamuka. Impisi into ezoyenza izobulala, izodestroy, yenza make sure ukuthi akusali okuphilayo la. Amen. But uma usomuhle uthi ngiyama. Yeah. Ngimanezi. Yeah. So that impisi uma ifuna umuntu ezobulala iqale ngami before ithinta lezi zinto. Amen. That is a good shepherd. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. uJesu lithi iBhayibheli he had power ukuthi abeke phansi impilo yakhe. Amen. Njobe enamandla ukuthi ayibeke phansi. Abantu akhumbule esiphambanweni wathi baba ezandleni zakho ngiyawubeka umphefumulo wami.
Azangathenya wathi ngiyawubeka Ngiyabeka, yes. so that ngibuye ngizowuthabatha Amen. and carry on. Amen. A good shepherd uyasacrifice. Amen. Usacrificela izimvu Amen. lezi ayithwalisiwe noma ayiphethe azalusa. Hallelujah. A good shepherd wenza make sure ukuthi izimvu are well taken care of. If it means ukuthi ngilahlekelwa okwami ukuphila, so let it be, but izimvu Amen. zibe safe. Hallelujah. Amen. Asincwadini amaHubo 23. Siqala ukufunda from verse 1. Praise the Lord. Amen. Ihubo le elibhalwa nguDavide. uDavide indodana kaJese. uDavide obekade adumisa. uDavide owaba ngumalusi. Praise the Lord. Amen. It is in English. The Lord is my shepherd. I have all that I need. He lets me rest in green meadows. He leads me beside peaceful streams. He renews my strength. He guides me along right paths, bringing honor to his name. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. You prepare a feast for me in the presence of my enemies. You honor me by anointing my head with oil. My cup overflows with blessings. Surely your goodness and unfailing love will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Amen. Amen. Hallelujah. uDavide umezalwa endlini kaJese. Lithi iBhayibheli ukuzalwa kwakhe nakhona bekune story nje senzeka. So ubabakhe bekade engathembi kahle ukuthi uDavide uyindodana yakhe. Yes. Ngoba akholelwa ukuthi uzalwe ngendlela engasiyo, so he couldn't identify himself with uDavide. Amen. So waba nokungamthandi uDavide. Lokungamthandi kwakhe uDavide kwatshaleka nakubafowabo bakaDavide. So uDavide waba yi-outcast emzini kababa omzalayo. Now uma uDavide ukhula nje ubaba omzalayo unezimo. Ubaba omzalayo unemfuyo anayo ayifuyile. Lithi ke iBhayibheli bonke abelusi bavuka ekseni. Yes. Uma bevuka ekseni beyocheka amadlelo la izimvu kumele zidle khona. Yes. Amen. But ekhayisini kaDavide kuthiwa umuntu ebekade ahamba ayocheka la izimvu fanele zidle khona bengasuye uDavide, but bekade kuba ngubaba wakhe. Ubaba kaDavide bekahamba ayohlola amadlelo bese athuma uDavide athi uzohamba uyodlisa izimvu lapha njengomalusi. And zonke le indawo ubaba kaDavide amthuma kuzo indawo azikahle ukuthi lapho kunamabhere kunamabhubesi. Yes. Anethemba lokuthi uDavide wahamba akaphindi abuye Hey. ngoba ngiyawazi amabhere, Hey. ngiyawazi namabhubesi, Amen. awahleki nomuntu. Manje uDavide ulusa izimvu zakuphi zasekhaya kubo. Yes.
So in other words, lo mhlambi ahamba nawo ukufana nokuthi uma kungenzeka ubabakhe adlule emhlabeni kuyosala kuba yifa lakhe. So he has a right to David kulo mhlambi kufana ukuthi umhlambi wakhe. uDavid uma ebanga umalusi akafani nesandla esiqashiwe. Amen. But kufana nokuthi yezami lezi zimvu engiyilusile. Why? Because ezasekhaya. Amen. Ngoba izimvu uma zizale kakhulu baye bathi thatha eyodwa lapha emhlambini uhlabe kuphuma inyama bese siyadla. Amen. So una uyabenefita ebukhoneni balezi zimvu kuleli khaya. Amen. So umezalwa uzalelwe kuthena abe umalusi. Yes. Ulusa izimvu zala ekhaya. Amen. Uyahamba anganalwazi olutheni uya ehlane. Amen. Uyahamba uyendle. But there's one thing that he does. Udumisa uNkulunkulu ngamasendle. Amen. Uthuma ehlane ehlane abona ukuthi izimvu ziyadla konke ku right kuthulile. Kuqubuka into ngaphakathi besahlabelela. Amen. Athi simakade ukufanele udumo ubani njenganawe. Uma ehlabelela abantu babakhe very strategic uDavid. Umthumela la kunezilwane zasendle. Enthe kuwayidlala nabantu. Hallelujah. Ngelinye ilanga lake lathi ibhubezi liyazama lisizwa amandla. Hawu ingonyama abantu yayibamba izimvu lapha. Yathi hayi sengiyoyihlahlela. Wamangala na uDavid amandla angakavela. Praise the Lord. Amen. Wayibona alibamba ibhubezi akhipha izinyane. Wabona ibhubezi sekalibulela. Amen. Athi yo hey kunzima. Amen. Hayi wahamba ekhaya. Mefika ekhaya babuka nje. Ubuyile. Sasibela lapha ababuya baya lapha. Amen. But how did David come back? Hey. Athi baba nankinga ngimthumele kwenye indawo. Mangimthumela lapha nyaza amabhera khona wahle ngathi abantu. Kodwa eyalumana adla. Amen. Ngimthumele yayibamba izinyane lemvu. Wathi uDavid angeke. Uma nqobe ibhubezi wena bhera ubuyini. Amen. Hallelujah. Amen. Atokwazi ukukhuluma you are only as good as your last performance. Because lezi zinto hamba uyinqobe izona ezidictateayo even nezimpe izayo ukuthi uzokwazi yini ukuthi uyinqobe. So into ekwenza ukuthi sikwazi ukuba sime it is because emva kwethu noma emhlane wethu kunezimpi esayinqoba kunenyembezi esayikhala zaze zoma. Uma sesidlulile lapho sakwazi ukuthi sizoma. Amen. Praise the Lord. Amen. Wanqoba emabhubesini wabuka uDavid. Uma sebuyile wathi kusho ukuthi bengayihambeli kodwa khona lo obekade ehamba nawo. Amen. Bengizothi nje namhlanje bazalwane Hey. sinomaluso omuhle. Hallelujah. Asimvumeleni asihole. Yeah. Okwethu kuba sizwe izwi ukuthi umalusi uthini ngathi. Umalusi uthini pertaining this time. Above all kwangathi amanye ama voice ungawashata down uthi thula silence uthi please be still. Now ngifuna ukuzwa ukuthi lo ongumdala weinsuku uthini for such a time as this. Amen. Ngoba ungumalusi omuhle. Glory. Athi uDavid mangahamba naye endleleni angisweli lutho. Yeah. Ngoba uNkulunkulu wenza make sure ukuthi every need evukayo uJehova uyayibonelela ayinakekele. Ezinye zazo even before I utter a word of need ukuthi Nkosi ngidinga naku, but already God has provided indlela. That is why lithi iBhayibheli nomulingwa uNkulunkulu uthembekile ukuthi akayikuvuma ulingwe ngaphezulu kwamandla akho. Noma ubone ukuthi
sengathi kungaphezulu kwamandla, but God will make a way of escape so that ukwazi ukuthi uthi go through and pass through, because uNkulunkulu akafuni lutho ngawe. Amen. Athi mangihamba ngiyayikhathala bese ngifika kwenye indawo ithi igreen kamnandi. Amen. Ngoba amadlelo la Yes. kula inkomo imbuzi zidla khona. Amen. Bese ngifika khona ngithola ukuphumula bese ngiyalala. Hallelujah. Ngoba uJehova uyangilalisa emadlelweni akuhlala. Amen. Izimvu mayiphuza amanzi ayiphuzi emanzini ahambayo. They don't drink from running water, Yeah. but izimvu they drink. Anti izimvu ilwane ezezokuthula. Amen. So izimvu mayiphuza iphuza emthombeni othulile. Amen. Now that is why uma uDavide ekhuluma athi uJehova uyangimikisa Yes. nasemanzini okuphumula. Amen. Praise the Lord. Amen. Mangifike la ngizophuza, that is where I find rest. Even namanje ungaphuma ilanga liyashisa, bathe namhlanje the highest is 27 degrees Celsius. Mawuphumile wathola ilanga wabese wabuya endlini wahlala phansi wacela amanzi abandayo. Amen. Uzozwa kunone peace, kunokuthula okuzwa ukuthi wazi wangena kamnandi namanzi. Amen. Umphimbo wami bowomele ukuthi mangithole nje okuzongipholisa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. uNkulunkulu into ayenzayo noma ungahamba ulahleke, Yeah. but he restores Yes. umphefumulo wakho. Amen. Hallelujah. Glory. Sidinga i-restoration bazalwane. Hallelujah. Sidinga ngaphakathi Yes. nangaphandle. Amen. uNkulunkulu restores our soul. Thandazo wethu ukuthi Baba restores. Hallelujah. Kungasali ngisho nokodwa restore Nkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Because ngenxa yegama lakhe uyasihola Hallelujah. endleleni zokudlula. Amen. Amen. La uhamba khona unyathela khona, it is because it is fine, it is right, it is approved by God. Amen. Ukuthi hamba la, walk here. Amen. Hallelujah. Amen. Sometimes feel card uthi umubuka uthi la kuyafika la abantu abasurvive. Amen. Sometimes feel card la ushawa khona uvalo. Yeah. Praise the Lord. Amen. But uDavide assures us ukuthi lo uNkulunkulu esihamba naye uma nathi Yeah. asisabi thina okubi Amen. ngokuba uNkulunkulu nathi. Amen. Praise the Lord. Amen. Inkosi inathi ngakho asikwesaba. Kuyavuka ivuyo lasebusuku, Yes. kuvuka imicibisholo ezohlasela, Amen. but asikwesaba thina okubi ngokuba uNkulunkulu umeka kithi. Amen. Neinduku zabelusa ebalayo athi lezi induku ziyangiduduza. Yeah. Amen. Lezi induku zenza make sure ukuthi I can be able to press on and carry on because I find comfort kuzo. Amen. Amen. Kamalazi intonga nodondolo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Intonga ile qondisa indlela Yeah. ukuthi makuhanjwe nganansi indlela. Hallelujah. Mangathi izimvu ziyasalela bashanga. Udondolo kuyaye ukuthi umivi ihambile yabanje yabhajwa somewhere. Bese kuthathwa udondolo ngoba lune shape engathi cane or round. Bese ifakwa la intanyeni bese kudonswa ngayo imvu bese imvu yaphuma. Amen. Now imvu finds comfort knowing ukuthi umalusi uphethe induku ngoba akekho umalusi olusa induku engayiphethe. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Jehova uhlale nathi njalo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Along the way kuba nezithe ezivukayo. Hey, Nkosi yami. Bazobuzana abantu. Abanye bazobuza kwawena ukuthi uphila kanjani, Hey, Nkosi yami. ukhona kanjani, Hey, Jesus. bese bathi siyamzonda Amen. izitha zabo. Yeah. Lithi iBhayibheli bese uNkulunkulu ayilinde ziqoqana. Uma seyiqoqene bese andlalele wena itafula. Amen. So that ufiste udle kamnandi sibuke. Zingakwazi nje ukwenza lutho. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngoba ikhanda lakho Jehova make sure ukuthi awuveli umbashiwe. Nkosi yami. Uligcoba ngamafutha. Jesus. Bese amafutha yedla, Yeah. amafutha ayageleza. Hey. Uyabona makunamatshe amabili. Yeah. Leli one balithele ngamafutha, lelinye bangalitheli ngamafutha. Yeah. Will always see ukuthi leli linamafutha nalo because there are marks asele ukuthi la kunamafutha. Amen. Praise the Lord. Now Hallelujah. mawuhamba noNkulunkulu, uNkulunkulu make sure ukuthi uyagcoba ngamafutha. Kwesinye isikhathi abantu baze bathi ha usebenzaphi waba muhle kangakade awusebenzi. Ingani? Ingoba ugcotshwe ngamafutha so that ukuswela kwakho kungabonakali phambi kwabantu. Amen. uNkulunkulu akunakekele ungena lutho ubona ukuthi Jehova kunesidingo but uJehova eloke eyivala njalo eloke eyivala ubona ha baba uyabonelela ngiyabonga ingoba ugcoba ikhanda lakho ngamafutha Amen. so that your cup runs over, Amen. so that indebe yakho kungabi khona ukweswela phakathi uhlale njalo ubonelela. Amen. Asimthembe uNkulunkulu ukuthi uzasibonelela nakulonyaka Amen. no matter what may come, Glory. but God will provide. Amen. Praise the Lord. Amen. The thing ongayideclare phezu kwempilo yakho, that should be your everyday declaration Yeah. ukuthi impela okuhle nomusa kuyakulandela Yeah. imihla yonke yokuphila kwakho. Amen. Ngoba bazalwane, sometimes kufika ikhathi, sometimes kufika izimo, kwenzeka izinto ezingekho zinhle Amen. Amen. ngokubuka kwethu kwamehla azikho zinhle. Uma Hallelujah. ubukusisa kahle ayithandeki, Hey. ube nombuzo ukuthi kanjani. Hey. Yet uyayazi incwadi amaHubo Amen. 23 yazi aba naira station. Yes. Amen. Then boloku yisho impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami. Hey, Nkosi yami. Fika isimo sithi qhu Hey, Jehovah. bese uthula kancane. Kanti lokuhle kunjani manje? Amen. But there's a wait noma kunjani. Hallelujah. Izwi lithe uNkulunkulu Yes. wenza zonke izinto zibe zinhle Yes. kwabamthandayo nababizwe ngokwecebo lakhe. Amen. Amen. It might not look good manje, you might not have impendulo ukuthi why yenzeka manje, but ngikholwe mangithi after 5 years, after 10 years uzoyibonga ukuthi yenzeka, Amen. because yenzeke ukuthi izokumuvela to another place so that uzobona ukuthi oh kanti nala nginamandla. Amen. That is why uNkulunkulu enza konke, he Hallelujah. turns things around in our favor so that konke kuzoba kuhle. Amen. That is why simbonga. That's why sisho njengoDavid esithi impela okuhle nomusa. Hallelujah. Ngoba uma okuhle singakuboni, Yeah. we rest assured ukuthi umusa ukhona. Amen. Uma okuhle singakuboni, ngiyaphinda, we rest assured ukuthi umusa ukhona. Lo yamzalwane lithi iBhayibheli uPaul ubehlushwa yive enyameni yakhe. Amen. Amen. Wawuthandaza kathathu, Nkosi lisusa Yeah. ngoba liyangihluka, langikhalisa njalo. Hey, Nkosi yami.
but uNkulunkulu wathi cha Paul angizukulisusa iva angizukubususa ubuthakathaka bakho Nkosana. Nkosi usho njalo mama ungabususi ngizoqhubeka kanjani ngani ngoba phela buyangilimaza la endleleni bathi Paul ufuna ubone nawe umusa wami ukwanele Amen. bathi Nkosi nginobuthakathaka nje wathi Yesu nobuthakathaka but umusa mkhulu kunobuthakathaka bese sizwe Paul athi right now sengijabula kakhulu ebuthakathakeni bami ngoba kula umusa uvela khona Amen. Hallelujah. okuhle Yes. nomusa yangilandela imihla yonke ukuphila kwami Amen. injongo yami yinye nje Hey. ukuhlala endlini kaJehova Amen. Hallelujah. kuze kube phakade Amen. mangatholakala kwenye indawo Yes. mangitholakale endlini yenkosi Amen. praise the Lord Hallelujah. sesigcina ke bazalwane thanda ukuthi let us listen to the word of God Amen. asilalele imiyalo yakhe silalele ukukhuluma kwakhe Amen. right now kuningi ukwesaba ukukhona okuvukayo nokuvuswa abantu Hey. more especially endlini yokukhona Amen. praise the Lord Hallelujah. siyavuma times are tough ikhathe besingacabanga ukuthi zakuba khona but masingesabi Amen. sinomalusi omuhle Amen. malusi ohamba nathi asilusi indlela yonke Yeah. asinakekele Amen. noma sesizwe izwi elisisabisayo but umalusi assures us njengoba akhuluma kuJoshua wathi angiyalile yini ukuba be strong and courageous ngoba olungileyo bazalwane unesibindi njengengonyama Amen. elithi bayibela babi bayabaleka noma bengaxoshwe yilutho Amen. stand firm God is still in charge hallelujah Amen. praise the Lord Amen. omunye umntwana sengigcina wayegibele endizeni ahleli eceleni komunye ubaba uma indiza ilokhu iqhubeka ihamba kulaba abahamba ama long distance they know abanye banokuma laphakathi endizeni lokuqhubeka ihamba manje ngaleso sikhathi laba bamile kube khona lento ebizwa ngokuthi i-turbulence umoya nje wenza ukuthi indiza yenze kanje while isemoyeni now uma kuba khona leyo turbulence ibe yimbi nje ngaleso sikhathi lo mntwana lokuhleli uthulile manje lo baba ambuka athi yo hey ngathi sekuyabheda hey ngathi siyafa ayithulele nje lo mntwana lo baba ambheke abone lo mntwana anganyakazi like angashow any emotion noma ukusaba nokuthuka athume buka athi abantu baningi labathukile bese indiza kuhamba bese iba right when ihamba kahle abese ambuke uthama lo mntwana zanganyakaza zangathi kulokubhekile nje Amen. bese uyambuza athi kuye thina saloku sibhisi shikashikeka kangaka wena unyakaza uthini awusabi yini ukuthi ngathi siyafa athi lo mntwana umemphendula cha angisabi umbuzo olandelayo uthi why ungasabi athi lo mntwana umemphendula indaba ukuthi oshayela lendiza ubaba omzalayo Amen. and uthe uma sisuka wathi indodakazi siyekhaya Amen. manje noma kuvuka ini endleleni angisabi okuvuka endleleni because ngine assurance yalo oshayelayo
ukuthi uthe siya kuphi ekhaya. We have a big God bazalwane. uNkulunkulu wethu ngumaluso omuhle. Okwethu ukuthi ikhathi noma zingalendlela ezingayo asimethembe ukuthi uJehova uyakusihlenga. Asithembe sikholwe singangabazi ukuthi uNkulunkulu uyakuma nathi because he has assured us Amen. ukuthi uyakuba nathi. Moyo Sisho njengo David esithi baba sabi Yeah. because we have heard from your word Yes. that wena unathi. Amen. Lokho kwakho comforts us. Yeah. Izwi lakho comforts us. Yeah. We find comfort ezwi lakho. Amen. Jehova kanigcina, Yeah. Jehova kanibusise. Sabonga moyo. Anipho kuhle kodwa. Hallelujah. Sekwenzeke konke qinani isibindi. Yeah. Ningaphezulu ukukhuleka. Hallelujah. God will be with us. Amen. God will see us through. Amen. Ngiyazi kubuhlungu kwabanye. Yeah. Ngiyazi akubekezeleki okwenzakalayo. Hey, Nkosi yami. Sicela umusa kuphele Nkosi. Yeah. Nkosi, zweli generation yettu. Yeah. Bayaphela abantu. Oh, Nkosi yami. Yelulela isandla sakho usindisa ifa lakho. Hey, Nkosi yami. Hallelujah. Amen. Nkosi, philisa abantwana bakho. Hey. Hlaba wonke uyagula. Hey, Nkosi yami. Hlaba wonke ubuthakathaka. Oh, Jehova. Impendulo azikho, impendulo Oh, incane. Nkosi. You pray that the Lord intervenes. Yeah. Asikaze samdinga kakhulu njengendlela esimdinga ngayo manje. Yeah. Khule kwenethu njalo. Sihlala sisho lokho baba siyakudinga. Yeah. Ngenelela Nkosi. Oh, Mathemba ethu onke kuwe. yeah. Siyazi ukuthi awuzukuvuma ukuba unyawo lwethu lushelele. Yeah. Praise the Lord. Amen. Restore nala sekulahleke khona. Hallelujah. Ngoba ungumaluso omuhle, Amen. ungumaluso othembekile. Hallelujah. Sifundo sethu sukula namhlanje sizophelela la. Nkosi ayibusise ukufunda kwezwi layo. Ibandla lonke lithi